this cup game. First of all, I want to say sorry for our fans and supporters of our club. For football club ΑΡΗΣ is unacceptable series of games, yes, especially series of result. It's difficult to comment this type of games. He was good in first half. Even in second half, we created a few possibilities to score the goals, but it wasn't enough. It wasn't enough, but as I told, for football club ΑΡΗΣ, it's not acceptable to lose 3 games in a row. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα, αν συνυπολογίσει κανείς και το παιχνίδι κυπέλλου. Θέλω να απολογηθώ στους φίλους του Άρη. Είναι απαράδεκτο σερί αγώνων, 3 παιχνίδια με 3 ήττες. Και μετά από τέτοια αποτελέσματα είναι δύσκολο να σχολιάσεις το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν αρκετό και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι αποδεκτό το γεγονός ότι δεχτήκαμε 3 σερίτες. Okay. Ερωτήσεις? Ναι, Ηλία. Το είπε και ο Βανά, το λέει και ο προπονητής, είναι 3 σερίτες που δεν είναι κάτι συνηθισμένο για τον Άρη, αλλά θεωρώ ότι είναι 3 ήττες στη Λεμεσό μεν, αλλά πολύ διαφορετικές. Στο κύπελλο ήρθε στο τέλος τον γκολ. Με την Ομόνοια πολύ νωρίς προηγηθήκε η Ομόνοια και διαχειριστήκε το παιχνίδι παρότι προσπάθησε να αντιδράσει. Σήμερα ήταν όλα υπέρ του Άρη. Δηλαδή, με εξαίρεση τη φάση του Σινγκ στο ξεκίνημα, έβαλε τον γκολ ο Άρης, μπορούσε να έλεγχε το παιχνίδι. Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε 2 γκολ και κάπου έσβησε, θεωρώ, η ομάδα του. As you said, we had 3 defeats in a row. In Limassol, but in his opinion, it was 3 different kind of games. Against AEL, we conceded a goal in the dying minutes. Against Omonia, it was a crazy game, let's say, with many goals. But today, we started the game, we took the lead, we had the game under control. What happened in the second half, and we lost the game eventually? From my side, this was cup game and today game was too close, same scenario. Opponent choose the same tactic. We were today much more aggressive in attack than in cup game. And as you told, we controlled the game better in first half than in second. And these fast 2 goals, what we conceded in start of second half, of course, it changed scenario of game. But same moments we had in the first cup game. But in first cup game, opponent couldn't score these moments. Today he could realize. And yes, it's 3 different scenarios. The cup, Ammonia game, today's game. But finally, as I told, for club, for ΑΡΗΣ football club, it's not possible to lose. It's not important. Who will remember after the quality of game and quantity of created moments. We have to be better in both parts of game, with ball and without ball especially. Because now, in this period of season, every mistake can be crucial. And of course, again, I cannot say it for our players didn't want to win in these 3 games. No, they did everything what they could. But finally, it's my responsibility to how to increase the quality of game, especially in defense, because we concede a lot of goals in these 3 games. Εντάξει, το παιχνίδι κυπέλλου με το σημερινό ήταν κοντά όσον αφορά στο παιχνίδι, γιατί ο αντίπαλος ακολούθησε μια παρόμοια τακτική όπως σε εκείνο το παιχνίδι. Θεωρώ ότι σήμερα όντως, όπως είπατε, ξεκινήσαμε και ήμασταν πιο επιθετικοί στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος δεχτήκαμε 2 πολύ γρήγορα γκολ.
Και θα μπορούσε και πάλι να ήταν παρόμοιο και στο παιχνίδι του κυπέλλου, αλλά σε εκείνο το παιχνίδι ο αντίπαλος δεν κατάφερε να μετουσιώσει τις όποιες ευκαιρίες είχε βρει για να σκοράρει πιο νωρίς. Αλλά όπως είπα και πριν, για το οικοδόμημα του Άρη, αυτό το αποτέλεσμα αλλά και τα άλλα δύο δεν είναι αποδεκτά. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Και σε αυτή την καμπή που βρίσκεται το πρωτάθλημα, κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο. Οι ποδοσφαιριστές από την πλευρά τους θεωρώ ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, όμως και είναι πλέον δική μου ευθύνη. Θεωρώ ότι τα τελευταία παιχνίδια έχουμε κάνει κάποια λάθη στην άμυνα και έχουμε δεχτεί αρκετά γκολ. Προπονητής είναι εύκολος στόχος. Αλλά επειδή έτυχε να μιλήσω εγώ με δύο εκ των αρχιών της ομάδας, τον Γκόλτσον και τον Βανά, παραδέχθηκα ότι πρέπει να λειτουργήσουμε σαν άντρες, να σηκώσουν το κεφάλι και να αποφύγουν τα ατομικά λάθη. Τα ατομικά λάθη δεν μπορεί να τα αποφύγει ο προπονητής. Είναι κάτι που το κάνουν τα άτομα. Πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό? Είπαν ότι πρέπει να δουλέψω στις προπονήσεις, αλλά επαναλαμβάνονται παιχνίδι με παιχνίδι, έστω και αν είναι διαφορετικό. Both Vana and Connor, when they make statement on TV, said that it's time for men to stood up and take their responsibilities. They said that in the last games we had several individual mistakes, but the question is how is this responsibility of the coach? How can you avoid these individual mistakes? It is a job of coach. We train every day. Between games we are doing something on the pitch. And of course it's not only for club bring players, put them on the pitch and they will play from first day till last day of contract on the same level. You can make players better, you can make players worse as a coach. Maybe different reasons made impact for their performance, but finally what I can control is only my job. And it looks like I have to do my job better. Okay, if the players making mistake, it's clear because they're playing on the pitch. But finally, me as a coach, I have to help them to don't make this mistake and increase their performance. And okay, guys, they're ready. As I told you, we have a really good group of players who are motivated, who want to show 100% every game and playing for this club. And I cannot say to anyone, okay, no, someone didn't want or someone didn't make what he had to do. But finally, okay, the coach is responsible for everything in football. He's a part of game. Of course, I have to find the reasons and I have to help to my players don't make less these mistakes. Εντάξει, είναι η δουλειά του προπονητή. Δεν φέρνουμε τους ποδοσφαιριστές και μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και παίζουν. Κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα και ως προπονητής μπορείς να βελτιώσεις κάποιους ποδοσφαιριστές με αυτά που κάνεις ή να τους κάνεις χειρότερους. Φαίνεται ότι θα πρέπει να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Θεωρώ ότι έχω ένα πολύ καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών που έχουν κίνητρο και όπως είχα πει και πριν δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπάθησαν ή ότι δεν το θέλουν. Όμως έτσι για το ποδόσφαιρο ο προπονητής έχει την ευθύνη για όλα. Θα πρέπει να βοηθήσω τους ποδοσφαιριστές μου να μειώσουν και αυτά τα λάθη. Coach, ο κόσμος ανησυχεί και για τους ποδοσφαιριστές που αποδεσμεύονται και φεύγουν από την ομάδα, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές που έχουν παρατεταμένο τεφορμάρισμα και για προσωπική μου άποψη ούτε δικαιολογούν την παρουσία τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάποιοι ποδοσφαιριστές. Πώς σκοπεύετε να αλλάξετε την εικόνα αυτή της ομάδας, ούτως ώστε να επανέλθει στις επιτυχίες και να πετύχει τους στόχους της? He said that fans are concerned about the departures of the team, the players leaving, and for those that are not in a good shape at the moment, because in his opinion there are several players that do not perform at their best level, and the question is how will you plan to change all this? Behind every decision about players who left the club, it's different reasons.
It's a really big topic. It's a part of football. Players coming, players leaving club. Of course, we can discuss about this for a long time, but we have to accept the decision of club. Somewhere it was decision of players. Players who wanted to leave the club to play in other place. Okay, why we have to keep players who doesn't want to play for club? We have to respect this willing of the player and make step for him. In same time, these movements have open space for other guys. Maybe these players didn't play for so much and they need a little bit time for achieve their best performance. For some of players, it was a big load during all of season. Some of players played without substitution. Maybe one of the reasons why they couldn't perform on their best level. But it's again, any changes in the club for stabilize the situation, you need the time. But I don't want to find excuses there because, as for me, we have a really good group of players. And even in today's games, and even we could win this game with these players. Yeah, we had to play better in some of episodes. We cannot give so easy chances to opponent. But finally, this group of players, it's possible to fight for title with them. I believe. As I told, me as a coach, I have to do my job better to help the players to be on the top of the table. Εντάξει, πίσω από κάθε απόφαση για να αποχωρήσει κάποιος ποδοσφαιριστής είναι διαφορετικοί λόγοι. Όμως, το τέλος της ημέρας είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Θα μπορούσαμε να συζητούμε αρκετή ώρα γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να αποδεχτούμε τις αποφάσεις της ομάδας, αλλά και τις αποφάσεις κάποιων ή τη θέληση κάποιων ποδοσφαιριστών που ενδεχομένως να ήθελαν να πάνε να αγωνιστούν σε κάποια άλλη ομάδα. Όμως ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί χώρο για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να μην είχαν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Όμως και για αυτό που είπατε, ίσως κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές να τράβηξαν πολύ μεγάλο φορτίο και να είναι ένας λόγος που δεν βρίσκονται στην καλύτερη τους κατάσταση. Αλλά για κάθε αλλαγή, είτε με αυτούς που φεύγουν είτε για αυτούς που έρχονται, χρειάζεται χρόνος. Με αυτό δεν θέλω να βρω κάποια δικαιολογία, γιατί θεωρώ ότι και με τους ποδοσφαιριστές που είχαμε σήμερα στο γήπεδο θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι ικανοί να παλέψουν για το πρωτάθλημα, αλλά όπως είπα και πριν είναι δική μου δουλειά και θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιωθώ και εγώ για να τους βοηθήσω. Εντάξει. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ.